desire against your desire. Kazhinji kupesana kwezvaanoda nezvaunoda. Okay. 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 Do you know that if you came out of earth, Unoziva here kuti kana wakabuda kubva muvhu, everything that you have also came from earth. zvese zvauinazvo zvakabvawo muvhu. And the knowledge that you have also, I will get to that point. Ruzivo rwauinarwo There shouldn't be tichasvika any ipapo. contradiction. If a woman came out of me Kana mudzimai akabuda mandiri, hapafaniri kuva and nekupesana. she's a product of my rib, Ari chibereko chembabvu dzangu, where there is my marrow and blood within the rib, mune ropa nebhonzo rangu mumbabvu, she's bound to desire what I desire. anofanira kuda zvandinoda. So what God took out of the man was not just the rib, it was a desire Zvakatorwa naMwari kubva mumbabvu that God took out Zvido. of the man, and with the desire he formulated a woman. nezvido izvi Mwari ndokusika mudzimai. So when you see the woman coming, you are looking at a desire approaching you. Paunoona mudzimai achiuya, uri kuona chido chichiuya kwauri, Including her own desires are mine. pamwe chete nezvido zvake ndezvangu. So if she's going to spend 30 minutes Kana ari kuzoita maminutes 30 looking in the mirror, akazvitarisa pagirazi, and I'm spending 30 minutes looking into the Bible, ini ndichitora 30 minutes ndakatarisa mubhaibheri, that should not offend me hazvifaniri kundikanganisa unless I have a problem. kunze kwekutenge ndine dambudziko. What she's beautifying there Chaari kunakisa ipapo is not even herself. haasiri iye, She is becoming the best ari kuva iye for the man. akanakira murume. And if the Bible says that my body is not my body and her body is not her body, her body is my body and my body is her body, Bhaibheri robva rati muviri wake hauzi wake uye wangu hauzi wangu, wake ndewangu, wangu ndewake. it means I'm the one doing makeup. Zvinoreva kuti ndini ndiri kugadzira kumeso. So if I'm going to have a problem Kana ndichizoita dambudziko with her, naye, spending most of her time doing what she's doing there, kupedza nguva zhinji achiita zvaari kuita, I'm having a problem with my own personal desire that came out of me. ndine dambudziko nezvido zvangu inini zvakabuda kubva You mandiri. must understand what is happening here. Unofanira kunzwisisa Okay, zviri let me kuitika leave panapa. that one for today. Let me leave it. Rekeza ndisiye iyi zvanhasi. Most of you are struggling. You can't bring the super into its natural form. Vazhinji venyu muri kutambudzika, hamugone kuunza chomweya kunyama. Pastors, have you realized that Vafundisi makamboona here kuti the only time that she might come and make a report to the spiritual police station
to the man of God. nguva yega yaanouya achiuya aine nyaya kumupurisa umwe. There is one thing that stands out Kune chinhu chimwe chete chinonyanya kubuda pane zvimwe between zvese a man and a woman, a husband and a wife. pakati pomurume nemudzimai wake. There is an outstanding assignment Kune basa rinonyanya kuoneka that was given to you by God. rakapuwa kwauri naMwari. Things that God cannot do. Zvinhu zvisingagone kuitwa naMwari. Service that God cannot offer to the man in the garden. Zvinhu zvisingagone kupuhwa kumurume ari mugadheni. Though God's relationship with the man is an intimate relationship, Kunyangwe mubatanidzwa waMwari nomunhurume wakadzama. but after some years, God realized that, hey, I'm intimate with this man, but no one is getting pregnant. Mwari vanosvika pavanoona kuti hongu ndine ukama hwakanaka nemunhurume uyu asi hapana ari kuzvitakura. Some people think that, so I have to become good at what? Cooking for my men. Vamwe vanofungidzira kuti ndinofanira kugona chaizvo kubikira murume wangu. Iyo apa usitoziva kuti uri kunoroorwa akaita sei. Unonowana, You are not even sure of who is going to marry you. You will get somebody asina kana nyaya dzechikafu. who doesn't even have anything to do with food. Training yes over years. Uchirohwa nemugoti namai. Ndo mabatira nta mugoti uchitrainwa for a All man. this training- Asina ine sadza zvacho asingaride kana kumboroona. All What are these you going to years, do? for all these years of training, being hit sometimes, nemugoti, uchazodi, what are you going to do? Wochitoshifta expertise dzese unodzisa kurestaurant, but kumba there is a different requirement. You now have to shift Different kugona kwese expectation. ikoko kuenda kurestaurant, but at home it's not required. You get a man that would never even ask for food. Unowana murume asingambova akakubvunza nezvechikafu. What are you going to do? Uchadii? And that's all you know to do. Zviri izvo zvega zvaunogona. He tells you every month end, Anokuudza mwedzi wega wega uchipera, the Lord appeared to me. Mwari wakazviratidza kwandiri. And the angel of God brought a calendar before me, and I saw him going through months, and he said, you're supposed to be fasting. And for years, he is on a fast. Anokuudza kuti ndaona kalenda pamberi pangu, Mwari vandiudza kuti ndofana kutsanya. Wotsanya kwenguva refu. Tell me something. Ndiudzei chimwe Tell me chinhu. something. Tell me something. Ndiudzei chimwe chinhu. Are you going to have a problem if you discover that there is another person apart from you who can cook well for your husband? Is that going to offend you? Uchava nedambudziko here ukazoziva kuti kune mumwe munhu anogona kubika zviri nani kumurume wako? Are you going to be offended as a wife when you realize that there is somebody else who can cook more than I can cook? Uchagumbuka here For my semunhukazi waziva kuti kune mumwe munhu anogona kubikira murume wangu zviri nani? The same thing, are you offended when you realize that there is somebody who can teach your daughter science? Unogumbuka here ukaziva kuti pane mumwe munhu anogona kudzidzisa mwanasikana wako science? What do you do? Unoita sei? When you realize there's somebody who can teach your son maths, what do Kana you do? ukaziva kuti What do pana you do? anogona Surrender kudzidzisa your Talk to me. What do you do? Surrender your son. You actually drive your son every morning unotyaira mwanakomana wako mangwanani ega ega to responsible people kune vanhu vanozvigona who have dedicated their time to educate your son, vakatora nguva yavo kuti vadzidzise mwanakomana and the wako. only time that you dedicated was towards bringing forth that son. And there are people out there Yako nguva yawakangotora ndeyongobereka who mwanakomana are yasi kune vanhu ready kunzo to train what you gave birth to, vakagadzira kudzidzisa and chawakabereka. there is no offense in that. Pagoshayikwa kupesana ipapo. Look, people can teach your children and you're not offended. Kune vanhu vanogona kudzidzisa vana vako woregera kugumbuka. Another
you can bring in a woman into the house. kune vamwe unogona kuunza munhukadzi mumba, There can be a girl in the house, unogona kuva nemwanasikana a mumba, lady in the house, mudzimai mumba, and it's now the two of you. mavaviri, And the other one is coming to cook mumwe ari kuuya kuzobika for your men. achibikira murume wako, And she can never replace you based on cooking. asi haangatore nzvimbo yako nokuda kwokubika. If the man is in his right senses. Kana murume pfungwa dzake dziri panzvimbo, Okay? ndizvo. Because you can't move around marrying everyone who knows how to cook. Nekuti haungafambe uchiroora munhu wese anogona kubika. Otherwise, out of every aircraft, you come out with a woman. Nekuti mundege yega yega Out of every hotel, a woman will have to follow. yega yega panotone mudzimai Out of every restaurant. pese panobikwa. So you will never report her to the pastor to say there is a woman in my house who's cooking well for my men. No? Naizvozvo haungaende kuna mufundisi woti akune mudzimai ari kumba kwedu ari kubikira murume wangu zvakanaka. Are you saying everything that he is going to eat, it has to be you cooking it? Uri kuti zvinhu zvese zvaachadya ndiwe uchazvibika here? Kanganwa. Are you sure that every piece of material that is ever going to be washed, it has to be you washing it? Une chokwadi here kuti zvinhu zvose zvichawachwa ndiwe uchazviwacha iwe? Is that what makes you feel like a woman? Ndo zvinoita kuti unzwe kuti ndiri mudzimai. Let me remind you, lest you forget. Ndikurangaridze ungakanganwa. When you take those jackets into the dry cleaner, paunotora mbatya idzi uchienda nadzo kudry cleaner, it's not you working there. Don't forget, please. hauziriwo unoshanda ikoko, usazvikanganwa. You're taking his clothes into other people's what? Hands. Uri kuendesa mbatya dzake uchinodzisiya mumaoko evamwe vanhu. Are you offended in that? Unogumbutswa naizvozvo. So look at your man around him. He has a lot of things that other people can be hired to do. Tarisa murume wako, munharaunda yake munogona kutsvagwa vamwe vanhu vanogona kubhadharwa kuti vaite zvinhu. And God himself will not declare your husband a sinner. Mwari pachavo voregera kuti murume wako mutadzi. Yet there is only one area Asi pane nzvimbo imwe chete that you cannot hire yausingagone kutsvaga mumwe services from outside. kuti mumwe munhu auye aite Trying basa to kubva push kunze. your brain Ndinoda kufambisa pfungwa dzako so that you can think. kuti ufunge. Everything else that you are doing Zvimwe zvinhu zvose zvauri kuita as a wife, semudzimai, somebody else can be hired to do that, mumwe munhu anogona kutsvagwa kuti aite and izvozvo. God will not consider it sin. Mwari voregera kuti chivi. Someone can cook for him, someone can wash his clothes. It's not Mumwe anogona sin. kubika, mumwe wacha. Yet sleeping with him, Asi kurara naye you cannot outsource that. haungatsvage mumwe anozviita. Okay? Ndizvo. And yet you are not the best at that. Asi usiriwe the best pane izvozvo. One thing, Chinhu chimwe chete. this is where I have problems with men. Varume vazhinji. Pakadai so varume. Ani asonzwa kuti ndatidyonza. But baba so. Ko kundisupporta. Why not support me? Sit down. Sit down. Titore nzvimbo dzedu. Listen to me. There is only one area Unongone nzvimbo imwe chete where if you are replaced, that replacement becomes sinful. yekuti One ukatorerwa mumwe munhu akaita izvozvo chatova chivi. One, Nzvimbo imwe chete you are hearing it today. uri kuzvinzwa nhasi. It's only one. Imwe chete.
So kwese kwari kuswera kubva kuseni uchikakaritsana uchimarana nekusundana nevanhu kune povho iriko kwese ikoko. Every other area where you are fighting with other people, there are people there. There are people getting paid to do all that. Kune vanhu vari kubhadharwa kuti vaite zvese izvozvo. Take now. Fighting, chasing after them. Vese vazodokerwa nezuva vadzokera kumabasa avo wasarirwa nehwani pako. After everyone else has gone and it's now evening, you are just left with your one activity. You wanted me to tell the youth to leave. There's nothing like that. Youth. This youth. Some of these youngsters, courtship, it can be on for 5 years. They are learning nothing from each other. Nothing. Yet that was the meaning of courtship. Sitting right next to each other in a restaurant, each one is on the phone. They are all here but never together. So 5 years, it's a waste of time. Instead of knowing each other, reading each other, opening each other's websites. What they're understanding is social media, whilst they are together. We have lost that communion. At that point, your courtship, at the peak of their relationship, they finish the whole chicken. At this point, issues to discuss are actually done. You don't need a prophet to tell you are going nowhere in this relationship. Spend your time becoming better. Even for the worst that you think you have. Sit down. Sit down.